both sides of the veil. I knew a champion, we traveled far and wide. We saw so many wonders roving side by side. In the streets of Kirkwall we brought help to those in need. Word had spread so quickly of our dealings and our deeds. Fight for your values and fight for your friends. Fight through this blight, find the light at the end. Through the age of the dragon, the people will talk of the day they were saved by a hero named Hawk. Hawk, 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 Hawk. Into the deepest roads we ventured in the black. If we had only known what we were bringing back. We felt the fire of every temper, every mage, caught in the crossfire of their politics and rage. Had to pull some strings and get them off each other's backs. There was so much greater danger waiting to attack. Fight for your values and fight for your friends. Fight through this blight, find the light at the end. Through the age of the dragon, the people will talk of the day they were saved by a hero named Hawk. Hawk, 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 Hawk. У нас, конечно, не век дракона настает, но небольшой период Хогвартса точно. Так, меня интересует, наверное, остановите музыку, проверить, как там позывает наш захват. Давай перейдем сюда. Так, так. Ну-ка, покажись. Покажись. Отлично, у нас даже из игры не вышло. Идеально. Перфект. Ну-ка, захват. Давай захватись. Не знаю, что ты можешь. Отлично. Винсент, привет. Веселов, привет, привет. Так. Так. Наш Акарл. Лавкрафт. В общем, я думаю, мы постараемся пробежаться по основному квесту, чтобы получить всякое безобразие. И потом будем наслаждаться и обмазываться всем побочным, что есть. А то что-то там столько всего хорошего дают по основному, с чем потом становится еще лучше жить. Да, немножко пошалила без стрима. Нашла прекрасные, идеальные перчатки, которые, скорее всего, будут сопровождать нас всю игру. И еще несколько вещей. В общем, немножко залутала Хоксмит. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Время хулиганить. Draw it away from the building! Away from the village!
Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own Блин, game. помогло. I like it! Do more of it! Protego! Arresto momento! Да в смысле? Я не знаю. Look! He's faltering! Descendo! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! А, от красных нужно уклоняться. Потому что щит не спасет. Понятно. У меня было далеко не... Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. Это If you слизеринец, are так точно. unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Карл Лавкрафт. Слизеринец без вариантов. Oh, hello there. A moment. Reparo. I will see what he wants. Чини. Молодец. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Он так бочаёк восстанавливать. Это же не то чтобы восстановление, это же починка. А как чаечек чинить? Вытаскивать его из тебя и обратно засовывать в кружку? Могли бы в Метроид играть. Блин, я не уверена. Он что-то там такой лагучий. По крайней мере, был в переводе. Lucky they didn't do more damage. Сейчас, кстати, как лагает, не лагает. Reparo. Господи, это фигурка кота. Простите. Лучше деньги в кошельке, но с деньгами в кошельке как бы... Кто знает, может быть и получилось бы. Talking about you. Пес, который нас игнорировал. А может быть, я не хочу теперь с тобой говорить. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we?
Plenty for your perusal today. Take your time. Игнорщик. Ты даже нам мантию даешь хуже, чем наша. You won't be disappointed. That's a glad... Мы получили новый предмет снаряжения. Не хочу уставить мантию, которая хуже. В смысле? Можно я верну свою мантию? Блин, теперь не дают. I'd say that looks as if it was made for you. Такой фермер. Вот, кстати, маска Ганнибала Лектора. Которую сатиричке дал. Сосисочка, привет. Я думаю, что, в принципе, это маска из Азкабана. Вполне может быть, вполне может быть. I'd say that looks as if it was made for you. Шикарный плащ. О, ты посмотри. Вау. Вот это могло бы быть очень даже неплохо нам. Да. I'd say that looks as if it was made for you. О, да. О, да. I'd say that looks as if it was made for Он you. розово-лиловый? Вообще коричневый. Кельтский костюм. У меня, конечно, есть деньги, чтобы купить, в принципе, это пальто и эту маску. Собственно. I'd say that looks as if it was made for you. И, наверное, мы их возьмем. Я не уверена. Наверное, ассортимент магазина меняется, обновляется. Поэтому не хотелось бы их потерять. Потому что это выглядит очень даже симпатично. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Так, только нам нужно вернуть наш плащ, а от остального избавиться. I suspect you have a sharp eye for facts. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Возможно, меняется, иначе все выкупить I sell можно. even more back. Я ставлю на то, что, может быть, внешне они время от времени повторяются. Слушай, это прекрасное пальто. Это просто идеальное пальто, мне кажется. Лучше может не быть. Разве что оно будет более подходящего фасона. Но просто лучше, мне кажется, уже не будет. Слишком хорошо. Интересно, если оставить его в маске, он так и будет через нее говорить? Или она все-таки будет сниматься с него периодически? Черный с серебристыми змеями и зеленым воротом. Я бы такой хотела. Просто граф. Граф Карл. Ну, шарф здесь уже лишним будет. Шарф уже будет лишним. Так. Should you be inclined, you're most welcome to Галстук peruse есть? my Отдельно shop нет. at your leisure. Давай продадим все лишнее. Чтобы, так сказать, не занимало место.
If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Они нисколько не стоят. Тогда мы их в сундук уберем. Это у нас на 10 уровень, мы их еще даже не нацепляли. I suspect you have a sharp eye for Может, fashion. позже Be sure to появится. stop by whenever you're about. Галстук отдельно точно позже не появится, потому что здесь снаряжение, вот они слоты. Шейный аксессуар — это только шарфики разного вида, разного фасона. Пальто, плащи, мантии. Наряд непосредственно полностью весь костюм. Перчатки, аксессуары для головы. Тачки, либо маски, насколько я понимаю, и головные уборы. Третьего не дано. Чаечек-то через маску. Ух! Чаечек-то через маску. Может быть, шарф с галстуком? Я сомневаюсь. Там именно просто шарфики разные. В отличие от заколдованных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены магазина «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Так, ладно, давай не будем отображать маску, а то через нее мы и хомячить будем, и всякое безобразие другое творить. У нас и так пойдет. У нас и так опасный король. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. Из-за I Ранрока gave хочется you a поиграть в Middle-earth. distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with. Присела. How timely. Мне нравится лицо героя, просто двери открывают, такой, я не знаю, что это. Was that Мне очень Lodgok I жаль. saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy.
One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. А, он типа местный Trolls, авторитет? Да, Ranrock, его and банда. Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Нас даже I think that предупреждали. now о нем. might be a good time to Мы head back to пойдем the в castle. Хоксмит, и будет хорошо, если мы пойдем туда не одни, чтобы нас защитили от его банды. Но он не просто так за нами. Да. Revelio. Нынешний владелец заведения является Сирона Райн, но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хоксмиту. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Или пожрать орешки. Кексики. Так, орешки, кексики. 2 стакана сливочного пива. Что еще найдем? Revelio. Какие кексики. Здесь настолько хорошо, что ты можешь посидеть в текстурах. И чувствовать себя при этом отлично. Слушай, а у него прям полноценное что-то на покушать. Короче, я чисто из любопытства создавал героя, чтобы посмотреть, как отличаются входы и факультеты. Факультеты. И что тебе понравилось больше всего? Чтобы другие не засадились за стол. Слушай, это ультимативно. Revelio. Прям ультимативно, никто больше не сядет. Так. Монетки. Revelio. Ага, еще один ход. А вот сюда уже просто так нельзя. Да? Хорошо. Уже вечер прям симпатичный. Что, отличие факультетных комнат значительны? Ну, я думаю, конечно. Revelio. Совсем разная атмосфера. Магазин приколов «Зонка». «Зонка» регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов Хогсмит. Любого, кто пытается помыть этим куском мыла, ждет сюрприз. При погружении в воду прямо из пены начинает вылупляться когорта извивающихся головастиков. Revelio.
Навозная бомба — излюбленное изобретение всех шутников, которые издают неприятный запах, заставляя всех, кто находится поблизости, спешно эвакуироваться. Revelio. Действительно. Покажи гостиную. Мы находимся в Фоксмите. Там же покажи гостиную, можно посмотреть запись прошлого стрима. Там прям мы все облазили. Все вкусняшки нашли, которые от нас пытались спрятать. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так. Open the map. Чуй, мы дома. Меня нервирует, что персонаж так пригибается. Он не должен так пригибаться. Вы получили сову? Зайдите ко мне. Да, можно и вкусняшки лопать. Да. Так, я помню, кажется, в отдельных комнатах по центру они были. Я в другую сторону бегу, да? Да. Несешь канализация. Ну, если для тебя это канализация, то в канализации. Конечно. Это точно канализация. Не, ну как иначе? Других вариантов нет. Что еще так может выглядеть? Так, нет, не здесь, соседний. Да. Кексик. Кексик. Тортик. Перфекто. Покушано. Revelio. Appears I won't be going up there. Понятненько, нас туда не пускают. Ну ладно. Не пускают и не пускают. Ну, тогда не туда пойдем.
Музыка тоже вроде бы отличается. Ну, конечно, она же тоже задает атмосферу. Так, сундук. Блин, все еще не дает сундук воспользоваться. Ну ладно. Я хотела сундук убрать вещи. Revelio. Приветик, привет, Маш. Дает какой-то бонус? Только то, что все вещи, которые относятся к твоему конкретному факультету, они будут соответствующего цвета. Где-то черепашки-ниндзя. Как далеко. Надо было, наверное, телепортироваться. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I miss playing gobstones on the kitchen floor with my cousin. Revelio. I see you. I'm glad I don't have to stay. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так. Я просто боюсь то, что вдруг эти начальные побочные квесты потом исчезнут. Поэтому мы уж их сделаем. Revelio. И нажмем по основному. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Какому извините? Accio. Ух ты. Лестница на... Она спустит на лестницу? Она спустит на лестницу. Revelio. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую жизнь, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another adventure, are we? Are we? Oui. Revelio. Accio. Так. Надо будет странички половить потом. Тихо. Понастроить лестниц. Здравствуйте. Так.
Где ваши механизмы? Один вижу. А второй? Вижу. Так. Мгм. Ну, так, по идее. Revelio. Еще что-то звенит, но это уже не здесь, кажется. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Not to use it on other people! You've let me down, and you've let yourself down. But nobody can let Mrs. Doroway down! And it's all your fault! Восхитительные письма. Levioso. Да, это привет, привет. А где ваши механизмы? Так, один вижу, второй вижу. Мгм. Так. Штучка сердечек. Антизвезда, что-то понимаю. Revelio. Коллекция тарелок. Найс. Так, телепорт. What are you up to now? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, выручаемые студентам. Иногда этим можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро. Как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. А вот отдадим ли мы их ей? Еще что-то звенит. А, это уже наверху, понимаю. Еще выше нас, вероятно, не пустит. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Доспехи специальные для тролля.
You've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Nope. Она пойдет обратно ими творить, хулиганить. Может быть, мы сами можем ими похулиганить. I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? Вы уверены, что вы не хотите отдавать ей камни? Насколько я понимаю, мы не получим награду тогда от нее. Я бы не стала отдавать. Потому что нечего. Это то же самое, как тот мальчишка, который у когтевранцев кидал вонючки для того, чтобы разбавить атмосферу. Yes. Finders keepers, I'm afraid. I knew it! You're just as bad as everyone else. I hate this school. You'll all be sorry when I learn some more spells. О, все, обозлились. Ну нет, награду мы все равно получим. Может быть, вероятно, с ней у нас больше квестов не будет? Есть такие подозрения. Только можно я верну обратно зелененькие? Спасибо. Нет, мантия звезда что-то хуже. Что за пальто с рисунком? А, понятно, с каким рисунком. Нет. В принципе, нас устраивает, пожалуй, так как есть. Маркиш плохиша отыгрывает. А чё она? А чё она? Ничего не знаю. Надо скрестить палочки, пока еще не поздно. Гля, у нее от негодования даже мантия задралась. Далеко. У нас телепорт как раз рядом не открыт. Ну, давай добежим. Revelio. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this! Чего он так боится? My, what a striking portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. Комплимент от зеркала. Понимаю. У нас действительно получился неплохой Карл.
Glad you could make Открыть it. телепорт. Lucan's just over there. Levioso! Accio! Нет, ты не туда. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Я думала, ты матник хотел остановить. Если я остановлю хогвартские часы, мне таких звездюлей вставят. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Надо поменять костюм. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Yep. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! И пойдем по основному квесту. We'll make you regret signing up. Прибавьте золото щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Левиоса. Привязка к цели позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Нажимайте сосочек в разные стороны для переключения между целями при использовании привязки. Act like a winner. Give them all four. Levioso! Accio! Come on! Some big hits that round. Perfect. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Отлично. Hope to see you back here again. Так. Теперь делаем большой упор на основные задания, чтобы получить как можно больше доступа к основным механикам. Наконец-то я добрался до завтрака. Приятного аппетита. Испытание. Ну-ка. День начался с 2 часов созвонов. Да уж. Приключения. Да, поменяем наряд. Давай на простой. Угу. Можно было бы поставить серебряным галстуком, но он пока что сюда не особо подходит. Так, профессор Фиг, профессор Фиг. I feel sorry for your next opponent. Обиделась. Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. Здравствуйте, а что с вами можно сделать? Revelio.
На этой карте изображен Аргелшир, регион Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Нет. Мне кажется, тут нужен флипенто. Похоже на кнопку. Окей. Ну, тогда это не наш. Пока что. Там сам. Доброе утро, привет. Доброе утро. Вайтыч, привет. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Могу только предположить, вообще эту штуку не заметил. Lumos. Ну, у нас особо нет вариантов. Поэтому я и хочу удариться в основной сюжет, чтобы получить больше заклинаний. Revelio. Нужно больше заклинаний. Как сюда не хватает фоторежима. Ух. Revelio. Чтобы подняться, нам нужно спуститься. А нет, можно просто подняться. Форма с джемпером. Ну, кстати, это может быть неплохо. Форма с джемпером. Это женский туалет. Неважно, лук важнее. В кабинке нет, в кабинке ничего нету. Ни в какой. Well, aren't we the loveliest of them all? And I don't say things I don't mean. Такая милота. Это не тот туалет, в котором есть в кабинке что-то. Боже, какое зеркало. Здесь же несколько туалетов. Так что я думаю, там в другом. Хорошее зеркало. Ну, вообще, оно как бы, судя по всему, позволяет посмотреть на себя сзади. Ну ладно, так и быть. Раз 20-очка. Вполне неплохо. Нормальненько. С джемперочком неплохо. Revelio. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство мне, кстати, прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Revelio. Там сундук был. Мы же собрали сундук. Вот туалет. А там сзади. You can't imagine how inconvenient travel was. Не, этот сундук мы собрать не можем.
пока что. Revelio. Это мы собрать не можем. Так что смысла пока нет. А вот там что-то интересное. Revelio. Revelio. А, я все это время была с выключенным микрофоном. Клево. Спасибо. Эй, чихнула уже пару раз. Отлично. В принципе, это многое объясняет. Привет всем, кого я приветствовала и кто это не услышал. Я рада вас видеть, несмотря ни на что. Я думала, что ты молчишь? Я что-то расчихалась, и я в какой-то момент, когда сильно чихала, видимо, замутила микрофон и забыла обратно включить. Думала, ты чихала. Да я чихала. Чихала я! Здорово. И главное, никто ничего не заподозрил. Отлично вообще. Будь здорова, спасибо, я стараюсь. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Не так много времени прошло, но все равно. Speaking of the vault, Нужно же было так. do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous.
I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Чат нас отправляет учиться. Нас отправляют учиться. В принципе, это хорошо. Жалко, спрыгнуть не дают. Я бы спрыгнула. I've always said that travel. Так, значит, один этаж ниже, и там картина. Lumos. Хм. Нет, это уже далеко. И обратно наверх. Ты наверху? А может и наверху. Нет, фига больше к Беляну. Окей. А вот он. Смотрю на нее непосредственно. Несуся. Хоксмити, что ты не нашел одного мотылька, который на картине с дубом? Ну, я не уверена. Может быть, я его не натыкалась на него. И там далеко не все же Хоксмити можно при первой встрече собрать. Мне кажется, студент Слизерина убил бы мотылька. Такие вы все стереотипичные. Благодаря фильму о том, кто что сделал бы. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Так. Завершить раунд тренировки комбинации заклинаний с Люканом Шумсби. Короче, нас отправляют к ребятам. Пошли. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be.
Инсендио можно открыть клуб избавления от лишних волос. Нет, все шутки. Ну, шутки шутками, а так каждый второй говорит на полном серьезе. Запрещенный клуб оказался не таким уж запрещенным. Ну, как он против правил школы, но это не значит, что о нем не знают. Это то же самое, что квиддича в этом году не будет, но это не значит, что запретили летать. Ready for another round? Revelio. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Ух ты! Бабочка! Костюм с бабочкой! Интересно, он лучше, нет? Нет, он не лучше, но мы можем внешне его хотя бы сделать. Видите? Вот те. Мы готовы к дуэли. Нам нужно с ним потренироваться. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Открыла бы лучше сама дуэльный клуб, на самом деле. That would be Ты про wonderful. Гекату или Be про sure меня? to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of Геката, я them, думаю, let me могла. know. Используйте акции, затем 4 основных заклинания подряд. Accio. That's it! Levioso. Nicely done! Levioso. Accio. Good one! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Challenge now. Так, это один. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Yep. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Вау, 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 вау. Давай попробуем соло. Или попробуем с Нацай. Давай с Себастьяном еще раз. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Да, я так и не понял временной период игры. 19-й же. Apologies in advance. Добивать фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как манящие чары. Акцию. Accio. Levio, come on. Levioso. Springo. Is that all you've got? Levioso. Опс, мне кажется, это было запрещенное. Act like a winner. Levioso. Accio. Springo. Accio. I'm the one. Levioso. Accio. Да хватит меня трогать. Springo. В смысле? Себастьян, что-то ты не помогаешь. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Да. I'll give it another go. Glad to hear it. Себастьян, ты бесполезный кушок. Мышка. Potato. Accio.
Levioso. Still better than that. Confringo. Tango. Можно мне сосредоточиться на ком-то другом? Спасибо. Don't shy away now. Confringo. Accio. Levio, let's go. Give them what for. Еще раз минус был. Accio. Они тоже, кстати, делятся. Accio. Да вы задрали. Accio. Accio. Protego. Accio. Pity more people can't watch the duels. Bravo! I gave it my all. Ужасно. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Revelio. Assignment's all finished. Ой, там картина есть. Блин, а картина за дверью. Жаль. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, может загадать желание у этого колодца, будь то рядом с Вестралом, Грифоном, Химерой или Кипапом. Хранитель там воинов. Точной даты не говорили, но примерно по разным вещам можно пытаться понять. До всяких фильмовых событий все это происходит. Пластинных искусств. Здравствуйте, это интересно. Вряд ли мы, конечно, поменяем. Но посмотреть-то мы можем. Так, ладно, мы поменяем. Но поменяем внешне. Потому что все это, конечно, здорово, но вот это лучше. Так, вернуться к профессору. Угу. Профессор. Revelio. Oh, don't tell me. That's muggle fashion, isn't it? Угу. Здравствуйте, кепка. What a lovely trip to have you. Так, за закрытой дверью есть сундук. Понятненько. Hold the door.
I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Так. Concentrate and keep your wand steady. Так. Good work. Инцендио. Держите, чтобы назначить. Так. Incendio. Упс. Не надо было это делать около лавочек. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? О, да. Возвращаемся к фигу. How nice to see you, my young friend. Парту сожгла, ничего не знаю. Никто, кроме Геката, не видела. Геката нас не выдаст. Мы с ней подружились, ничего не знаю. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, ну мы знаем, кто еще с нами может пойти в секретную секцию. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Такой блок, конечно, противный. Да. Прям максимально мерзотненько его показали. А, кто-то квесточек нам хочет выдать. Причем сильно ниже. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course.
confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. С троллями и драконами дрались? Привет всем. Привет, Павел. Дракон у нас чисто фактически был в самом начале только. Не то, чтобы мы с ним дрались. Но с троллями, да. С троллями у нас была терочка. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы сначала идем к Себастину. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. Я не думала, что ты все выложишь, придурок. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map Одно неверное leads to the движение, он restricted просто section. начинает, You can't be не serious. Deadly заткнувшись, обо serious. всем рассказывать. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Идиот. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Карл. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Мог бы сказать то, что они там в сговоре с Ранроком, на вопрос, с каким таким Ранроком и откуда ты знаешь, можно было бы навести мистики. Нет, выдал просто все с потрохами. Такой, упс. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later.
Later, alligator. Я уверен, что он надежный и верный друг. See there? Посмотрим. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Spells for free. Perfect. Так, нам нужно его засунуть к себе в... А как нам его засунуть к себе в снаряжение? Комплект одежды с символом факультета, но это может быть очень симпатичный джемперочек. А, угу, вижу. Если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймает важная особа, это приведет к провалу задания. I shall pretend I cannot see you. Thank you. Perfect. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так. Рыжим бесстыжим, конечно, сложно верить, но все-таки. Ты ее не отвлекаешь, Себастьян. Is someone there? Is that you, Peeves? Ой, я ее потеряла вон. Угу. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Давай. А, стоп, это он. Я подумала, что еще какой-то студент здесь. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Блин, ты посмотри, какие они красивые. Прекрасные книги. Так, спускаемся. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место.
Ghost, don't let her see you. Тихо. You'd be wise to get out of here. It's not safe for young Get out of mortals. here. Понимаю. Get out of here. Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Быстрее, 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 быстрее. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Перебьем его. Забить и купить нормальные проводные наушники или не забить и все-таки взять блютусные уши JBL 510, чтобы в них можно было нормально играть на свитче. Что все такое дорогое-то? А они точно подключаются к свитчу? Прям 100%? Или нет? Если 100%, то может попробовать взять блютусные. С этими книгами лучше не связываться не столько из-за склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the Darkest Arts. I'm impressed. Ну, естественно, Нинка обновила прошивку уже год, как с чего можно подключать любые уши с блютусом. Слушай, нужно попробовать. У меня есть уши, с которыми я гуляю, блютусные. Если у блютусных есть проводочек, то легкими тканями они становятся проводными. Нет, у этих точно нет проводочка, по крайней мере, у моих. Revelio. Leviosa. Revelio. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going И тут с Пивзом появляется Дил. Совпадение. Не думаю. Oh, blast it, Peeves!
I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Poltergeist. I know just the spell to repair this armor. Repair. Reparo. Теперь, пожалуйста, обратненько. То, мне кажется, у нас все еще не должно быть здесь. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this world. Отлично. That's it. Судя по поведению Пивза, вполне может быть не совпадение. Опасный, иди уж. Мы запомним. Revelio. Валера приходит с не самым приветственным приветствием. Ну, тебе того же, Валера, по тому же месту. Мистическая вельветовая мантия. Она лучше, чем наша мантия. Мы все еще поменяем тебя на зеленую. Нет, форма хуже. Это хорошо. Where might this lead? Химик, привет, привет. Как твои делища? Revelio. What? Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Accio. Отлично. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации, состоящих из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Она так и щиточек будет разрушать. Вот это хорошо. Приятного аппетита. Греча с молоком. Прям детство. Мне кажется, я последний раз, когда мелкая была, ела гречу с молоком. Так.
Давай-ка пока что еще поставим себе тогда огонечек. Levioso! Protego! Accio! Ах ты пес! Levioso! Больненько, знаете ли. Да, хпшечка чуть-чуть осталось. Revelios! Хочу сундук. Это же сундук. Revelio! Наши ячейки снаряжения заполнены. Блин. Давай избавимся от чего-то самого простого. Давай от вот этих избавимся, они все равно нисколько не стоят. Угу. Это, конечно, печальненько. Бля, какие перчатки. Хочешь сказать, что химик не умеет готовить? А, это ты про Вайтыча. Если теперь расскажешь, что я пошла грабить банк Гирзич, чтобы купить себе новый ПК, не верим, это все ложь. И как получилось? Купить новый ПК. Не будем уточнять, какими образами. Привет, Сатирич. Сатирич, Котирич. Не могу терпеть гречь ни в каком виде, кроме сода. Бывает. Что поделать? Revelio! Штучка вон там. Как нам по ней попасть? А, или никак, нам нужно просто по этой опять стрелять, да? Revelio! Фуск, Карл. Revelio! Молоко деревенское. Ох, с деревенским молочком бы. This must be the way forward, Как-нибудь but to where? свежеиспеченную булочку, хлебушку. Там сундук. А там есть сундук. С какой стороны ты начнешь исчезать? Revelio! Если я туда прыгну. Угу.
Чундук. Лоскутная шляпа колдуна, понимаю. Так. Nearly there. Best keep my wits about me. Так, монетка и не монетка. Что-то нам много шляп выдают. Я, в принципе, не против. «21, 23, 23 тогда. Блин, а темная кепка лучше. Арррррр. Арррррр. Ладненько. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Ауч! Lumos. Levioso. Potato. Accio. Levioso. Неприятненько. It is a book after all. Так, а здесь больше ничего не было, кроме того, что мы с ними подрались? Revelio. Кажется, нет.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ничего подозрительного. Вообще ни разу. Ну, Белла, привет. Я еще могу. Тут же самое начало. В смысле? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Пивс, жопушник. У меня с ним говорит 17 часов, а я еще примерно тут. Ну, меня больше всего, как бы, почему хочется пройтись, получить заклинание, чтобы мочь залутать все. Ну, потому что слишком много всего соблазнительного. Revelio. Так, у тебя как? Нет, мои ячейки. Снаряжение. Они полны лута. Damn Ты понимаешь, именно 40 торчала садком королевства из липай на конфеты. Понимаю. Но в Хогсмит мы все еще точно попадем пару раз. Очки, что ли, разобрать? Еще одна шапка. Да что нас закидали шапками? Надо, короче, продаться срочно. Срочно продать. Handy resource indeed, your field guide. I
included. Здравствуйте, мистер юный маг. Здравствуйте, мистер Виртекс. Здравствуйте. Карл Лавкрафт приветствует вас. А вы видели, как кошку по почте отправляют? Нет. Нет, не видели. Как я устала сидеть, как будто на пороховой бочке. Не говори. Revelio. Не говори, Диуш. Будьте Хоксмите, посмотрите по ссылке возле совиной почты. Окей. Ладненько, пошли на выход отсюда. Что-то мы поорали всей компанией. А вы как-то какой-то группой людей играете в Хогвартс? Или ты просто кому-то демонстрируешь экран с тем, как играешь? Так. А, это внизу телепорт. Damn it. Revelio. Вот он. Нельзя не. Нельзя не. Так, еще выше какой-то квест есть. Давай его как минимум возьмем. Или это побочный квест, который у нас уже есть? Revelio. Вероятно, это побочный. Давай так тогда фиг дойдем. Может, сначала продаться? Блин. Можем отсюда телепортироваться в Хогсмит? Можем. Давай перемещаться. Да если бы парня ты показала нормально с экрана, друзьям пришлось скринить. Еретики магловские не играют. Зажопились покупать Хогвартс? О, негодование. Hello there. In the market for potions, are we? Not exactly. Are we? Сейчас мы проверим то, что на нас нацеплено все самое лучшее. Маска у нас вообще одна. Best hat. Best without. Так. Хотя я, конечно, оставила бы поношенную форму Квиддича. Оранжевую на всякий случай. What can I do for you today? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished.
другой стороны, они 8 и 9 уровня. В принципе, наверное, такое себе можно все продать. Потому что нам все еще не дают пользоваться общим сундуком. Продано. I hope to see you again. Revelio. Well for now. Так, у тебя не было такого сундука, да? Сейчас можно еще по всем сундукам пройтись. Был, но он снаружи внизу. Хорошо. Так, значит, почтовые отправления. Где оно было? Где у нас почта? Наверное, где-то здесь. Там, где статуя основателя. Но на площади Хоксмита, скорее всего. Там. Теперь вот эту кошку, которая здесь лежит. Это просто случайность, уверяет заводчик Василисков. Волшебник из Корнуолла, арестованный за разведение Василисков, утверждает, что произошло недоразумение. Он был задержан после того, как в ходе плановой проверки во всех 5 его курятниках были обнаружены скопления жаб. Разведение Василисков уже давно запрещено указом министерства, однако ввиду того, что яд этих существ очень силен, редок и ценен, некоторые из менее законопослушных граждан игнорируют запрет. Как объяснил сосед задержанного волшебника, личность мантии с надвинутым на глаза капюшоном, пожелавший остаться неизвестной, чтобы вылупиться Василиск, нужно, чтобы куриное яйцо высидела жаба. Любой волшебник это знает. Представ перед Визингом волшебником из Горнуолла, заявил, что это простое совпадение, что его курятники словно магнит для жаб, что он понятия не имеет о том, как выращивать Василисков. К его словам отнеслись скептически все присутствующие, кроме Белинды Браун из отдела регулирования магических популяций и контроля над ними. Белинда заявила: «А я вот верю, что он правда такой разиня. Мы ведь предупредили его об инспекции. Ему всего-то надо было на время избавиться от жаб». Кошку огрели и упаковали. Но это может быть не живая кошка. Это может быть просто статуэтка кошки. То это было бы немножко странно. Но в целом, да, мы ее видели после того, как тролли напали. Revelio. Так, раз уж мы сюда пришли... Назад войдем, окей. Пошли хулиганить. Быстренько. Как ваше здоровье? Я сегодня чихаю просто беспощадно. У меня вроде бы получше спина, но глаз все еще сомнительный. Здрасте. Revelio. 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 Я не помню, был ли глазастый сундук там.
Revelio. Что это там? А, это просто вода. Just water. Даже все болеют, мама тоже с соплями, я с кашлем. Отец парня 39 перевез на стол и слег подозрительно. Ну, сейчас все болеют, период такой, а у меня мое состояние благодаря тому, как я по-супергеройски навернулась и растянула спину. И с глазом у меня история повторяется уже который раз. Только в этот раз он не успел опухнуть слишком сильно. Nameless. Привет, привет. Revelio. Я тебя еще не приветствовала. Good day. Hope you're not here for a knotgrass sprig, because I'm not entirely sure I have them in stock. Ой, простите. Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll. Oh, a cannibal. Well, what say we show you some of what's available? Я думала, может, у нее семена сразу взять. Хотя нет, смысла нет. У нас же в любом случае посадочный горшок на одно место. Это скорее мебель можно посмотреть взять. Раз мы тут деньги собираем. Revelio. Так, в заброшенном доме такого ящика у нас не было, да? Зато он был на кладбище. Нужно больше монет. Revelio. I see. Please, take your time looking about. Ты куда пошел, Карл? Вернись. Молодец. Так. Давай тогда действительно еще немножко закопимся и вернемся туда, где мы были. Так, не зельями. Revelio. Я не помню, какие у него еще свитки были, но давай посмотрим. Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Let's look at what we have, shall we? А, как раз и к нему и надо было. Цены, конечно, конские. Обращали внимание, что у него стены в доме состоят из книжных шкафов буквально. И это восхитительно, и божественно, и прекрасно. У меня вчера была печальная история о том, как я открыла карту мира впервые и пошла искать слизь Мурла Комля, потому что весь рябиновый отвар я выжила в сюжетке, в итоге нашла 3 штуки взамен горлюлей. О. Внимание к деталям прям кайфовое, восхитительно. Хогвартс сделали просто прекрасно. Просто божественно. С такой любовью. Let me know if there's anything else I can do to help. Revelio. А у тебя был сундук? Да, у тебя был сундук.
Так, ладно. Раз мы не купили ничего, возвращаемся в Хогвартс. Нет. Сюда. Угу. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Время учебы! Рубль 20, привет. Как ты видишь? Приятного аппетита, если вдруг у тебя обед. Чего? Господи, испугалась. Как здоровье вас? I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Мэтти только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Мне прям сразу нужно туда идти. Карта мира. Карта мира, большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру.
И это деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд. Все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. Нижний Хоксфилд, 3 сундука и 1 статуэтка. Что нужно делать со статуэтками? Нижний Хоксфилд расположен в сельском регионе и является ближайшей деревушкой к замку Хогвартс. В знак уважения к школе, в которой учились ее жители, они выбрали название Хоксфилд. Однако примерно в то же время жители Верхнего Хоксфилда тоже выбрали название Хоксфилд, но в честь Хоксмита. Таким образом, им пришлось пойти на компромисс, и каждая деревня добавила определение к своему названию. По мере своих исследований вы будете рассеивать туманы и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места, деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое другое. Где-то плачет один Геральт. Завтра мы навестим Геральта. Proceed to see me in my classroom. Здравствуйте. Накидочка неплохая. Легендарный бронированный костюм. Выглядит опасно. Так, знаете, это один из основных квестов. Занятие травологией тоже основной квест. Экспеллиармус. Используйте инцендио против врагов 5 раз. Ядрить. Уклоняйтесь от атак врагов, используя коверок 10 раз. Внешние виды. Еще одна тренировка комбинации. Интересно, а засчитается инцендио и кувырки на скрещенных палочках? У тебя все-таки такие же папочки или другие из-за факультета? Я не уверена. Мне кажется, такие же. Может быть, будут какие-то еще дополнительные, которые связаны непосредственно с факультетами. Но пока что все так же. А с другой стороны, пока что у нас далеко не все открыто. Так-то. Ведь не болейте. Никто болеть отстойно. Не то слово, как отстойно. Пошли подеремся. Заодно проверим, сработает задача или нет. Люку? Настало время показать чего-то точно в дуэлях. Как знать, может в нашей школе появится новый чемпион. Финальный раунд скрещенных палочек пройдет там же, где обычно. Если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении. Ну, допустим. Revelio. Off on another adventure, are we? Revelio. Так, там у нас сундук, который закрыт. Замок 1, поэтому мы его пока что в любом случае открыть не можем. Кстати, хороший вопрос, можно ли схватить спойлеры, смотря стримы с других факультетов? Конечно. Основной сюжет один и тот. Побочки тоже повторяются. По крайней мере, пока что. Revelio.
Incendio. Revelio. Может, кнопку зарядить огнем? Incendio. Нет, это плохая идея. Revelio. Понимаю. Не особо умная вещь. Ну, давай попробуем. А мы хотим потренироваться на манекене? Ну давай. Может, он какие-то новые камбухи нам покажет? I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Ready. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Опыт наше все. Accio. Оу. Ну, тут еще нужно обычному побить. Ну ладно. Accio. Incendio. Levioso. Так. Excellent form. Accio. Incendio. Так. That's it. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Так. Тренировочку завершили. Видел в ачивках достижения за успешную серию из 100 заклинаний? Я ожидала, что такое будет. Потому что слишком рано они намекают на то, что нужно как можно активнее поддерживать врага в воздухе. Интересно, это такой тренировки надо быть или просто так? Просто так. Я думаю, просто так. Это остается у тебя один враг, а ты его мутузишь в воздухе. Серия 100, прощай, моя платина. Да ладно, это не так уж и сложно, если именно прям заморачиваться и не забывать. В общем-то, 4 простых удара подряд опускает на землю. Если делать 2 или 3 простых удара и между ними делать заклинания, тогда все нормально. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. Другой вопрос, то, что я It паникер. all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? У меня больше вопрос к платине из шкафов с ключами летающими. Ой, да ладно. Так он умрет раньше, чем 100 ударов сделаешь. Есть такая, кстати, вероятность. Может, тогда нужно на манекене простом сделать, который есть в комнатах. Эти шкафы меня бесят. Они и должны бесить. Наслаждайся звуками шлепанья. Что-то, как я не знаю. Yes, Natty. Then let's get started. Посмотрим, насколько Натя будет полезная. We can make this a real victory.
That's the spirit. Четверо, да ты издеваешься. Ненависть. Пробивайте красные щиты, используя заклинания с высоким уроном, такие как обжигающее заклятие инсендио. Да в смысле? Я же первое сделал. Так-то лучше. Понятненько. Прикатывайся, живи. Нет. Не нужно прыгать, нужно перекатываться. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Да. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Good luck out there. Не прыгать, перекатываться. Come on. Да, камон. Incendio. Хватит прыгать. Confringo. There goes my wager. Я пытаюсь сделать Игнасио, вместо этого он прыгает. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. У меня тоже этот турман, как у них сейчас Accio. Levioso. Give them what for! Incendio. Ты пёс. Да в смысле? Это же не в него было. Accio. You're better than that. Levioso. Levioso. Ты можешь взять в фокус кого-то из них? Не берутся в фокус. Почему они не берутся в фокус? Что происходит? Так, мне кажется, мы сломали игру. Act like a winner. Levioso. Надя, теперь придется с ними справиться одной. Вот. Accio. Конфузу, покурю. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Нати. Pity more people can't watch the duels. Что-то я не знаю. Нам нужно быть тестировщиками. Мы во всех играх находим баги. What a victory! You've won the tournament! Just the beginning. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages.
Он такой: господи, наконец-то могу учиться. Достали меня эти ваши турниры. Наконец-то я могу поучиться, заняться своими травами. И вот это вот все. Выглядит опасно. Интересно, что с ней нужно сделать. Я делал в Хогвартсе пруда книжку, летающую в воздухе, скамейки без читающего ее человека. Мне кажется, видела. Что-то такое было. Я в Хогвартсе видела, что там в стороне были гоблины. Я пыталась с ними подраться, но они, короче, на тропинку за мной не пошли. Мне теперь интересно вернуться, посмотреть, пустят ли меня к ним, потому что меня к ним не пускали из-за того, что я снайпер. Зачем вы так пугаете? Так, эта тропинка нас куда приведет? К интересному домику эта тропинка нас приведет. Так, хорошо. Эта тропинка к башне нас приведет. Кстати, именно после этого поединка в клубе у меня залипла вибрация на контроллере вчера. А у нас залипли противники. Ничего с этим нельзя поделать. Да, кстати, у нас засчиталось, не засчиталось то, что мы несколько раз применили Игнасио и попытались все вернуться. Да, инцендио. Инцендио у нас засчиталось, нужно еще уклоняться от врагов 6 раз. Англичане тоже топили же не настолько. И у меня эта дуэль прошла ровно, вот и я так думаю. Она вряд ли должна была себя так вести. Грибасики. Здравствуйте. Еще грибасики. Не могу отказать грибасикам. Во имя роллери, так сказать. Мы соберем их всех. Дубленный плащ. Но он хуже. Но интересно посмотреть. Hello. Revelio. Совы Хогвартса. Сов, принадлежащих школе или ученикам, можно найти в советник Хогвартса. Рекомендуется внимательно смотреть под ноги, чтобы не вступить в совиный помет или не раздавить отрыгнутый скелет какой-нибудь мышки. Советник, да, это советник. Башенка с совухами. И там наверху еще что-то есть. Сейчас залезем. Здравствуйте, страничка, я вас видел. Страничка. Levioso. Accio.
Revelio. Еще что-то? Слышите шепот? Очень странно. Ладненько. Так. Меня интересовал Хогсмит. Хогсмит. Где это было, блин? Сладкое королевство. Мне кажется, где-то в эту сторону это было. Давай посмотрим. Там я собрала бабочку. Увидела, что можно по тропинке еще пройти. Revelio. I could use some gold. Нет, не здесь. Вот там. Там это было. Accio. Revelio. Нет, не совсем здесь. Здесь я помню, здесь вырезанный... Да, вон вырезанный ящер. Из дерева. Ну, в смысле, из куста. Тихо. Revelio. Где же это было? С днем пиццы. Что-то, мне кажется, недавно уже был день пиццы. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Так. Знакомая. Блин, все-таки не с этой стороны. Нет, это не та местность. Revelio. Хотя здесь что-то интересное есть. Levioso. Accio. Хотя, может, их поджечь надо? Короче, здесь есть какие-то интересные фигурки. Это мы где? Ой, мы вообще не там, мне кажется. Значит, вот в эту сторону нам нужно подниматься, наоборот, наверх. Давай попробуем через мост перейти. Все верно, с днем пиццы! Может, и было, но сегодня международный. О-о-о! На пиццу с ананасами этот день не распространяется. А почему? Я люблю пиццу с ананасами. Ничего не знаю. Глупости какие-то рассказываете. Нормальная пицца. Не нравится, не ешьте.
Сюда, мне кажется, я шла. Да. Тогда поменяю. Revelio. Угу, вон мне. Incendio. Who's there? Incendio. Protego, showing off on. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Так порадовалась, что можно подраться, что забыла, что мне нужно уворачиваться. Revelio. Черта себе у них здесь. Abandoned long ago, no doubt. Здравствуйте. Revelio. А внутрь как-то можно попасть? Сейчас, подожди, прежде чем мы жмакнем водную штуку. Походу, нас просто так туда не пускают. Revelio. Кусты нельзя сжечь. Incendio. Можно. Спасибо. Revelio. Кусты можно и нужно жечь. Revelio. Что-то еще наверху есть? Так, наверху, мне кажется, больше ничего нет. А куда ты? Спускайся. Так. Школьная форма, жилет, шотландки. Серый костюм. Костюм для Накори. Это как это для Накори? Ой, там торговец есть. Так, давай потрогаем торговца. Смотрим, что там будет. А вы точно торговец? Как-то это выглядело очень интересно. Слишком интересно для торговца. Так, у нас есть новый шарф. Что у нас здесь? Здесь новая мантия. Так, оливковая мантия нам пока что недоступна. Дубленый плащ, он хуже, чем наш, понимаю. А костюмчик? Вау. Так, ну-ка, давай-ка мы посмотрим на костюм для Нагорья. Вауч! Бля, какой. Давай так походим.
Дункан Маклауд. Воистину. Просто готов. Просто готов. Бой. Ух ты, победите 30 гоблинов. Награда, рецепт с характеристикой снаряжения. О, какие-то скелеты, какие-то непонятные. Пауки. О, здравствуйте. Форма констебля. Выполнить дуэльную уловки. Килл бы еще и воля. Да. Воистину горный воин. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Ты что, не видишь? Я горный боец. Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? Так. See if there's something you need. Листья бадьяна, листья сладкой мальвы, лунный камень, китайская жующая капуста. Да, это защита. Ну да, ничего новенького. Это продаем? I shall hope to do business with you again. Легкая мантия. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. That's been a pleasure. Так. Мы упали вот оттуда. Давай вернемся. These rocks have seen better days. That's true. Мы сюда пришли не по квесту. Я надеюсь, мы сейчас ничего не сломаем тем, что мы туда пойдем. Ой, а мы ничего и не можем сделать. Нет, стоп, там что-то появилось. Внутри появилось. Пошли обратно наверх. Стразин, привет, как успехи? О, нормальненько, потихонечку. И что мы сделали? О, здравствуйте. Прыгай давай. Прыгай. That wasn't so difficult. Хотите больше очагов древней магии для того, чтобы успеть прочитать? Что вам там говорят? Действительно. Короче, хотите больше очагов древней магии. Все, что вам нужно знать.
Короче, на ПК-клубе игру проходить начал, но вот не тянет. Выбрал как Тивран, как всегда и хотел. Поздравляю. Revelio. И как? И как тебе твои впечатления? Малиновая мантия с рисунком не лучшего уровня. Revelio. Здесь же еще была монетка, нет? А как? Incendio. Курочки. Revelio. Понимаю. Лут, которого нет. Levioso. Accio. Revelio. Нет, видимо, мы не получим этот кошелек с монетами. Что здесь так громко теребонькает? Наглые куры зарыли кошель. Истину. Заныкали. Не делятся. Revelio. Коттедж Сквиба. Этот идиллический загородный домик принадлежит пожилому Сквибу, который предпочел жить в волшебном мире, а не пытался сжиться с маглами, как это делают некоторые из них. Он довольствуется тем, что обрабатывает свою землю без помощи магии и снабжает местные деревни свежими овощами и фруктами, хотя иногда он применяет заклинание раздувания на тыкву или две. Вон оно что. Revelio. Ой, еще, ребята. Так, пошли уворачиваться. Ой, это не ребята, это волки. Yes. Отлично. Сделано. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Блин, Инсендия почему-то не посылает. Слишком далеко. Полутано. А здесь что? Revelio. Кто это? Где это? Ядрить. Где-то далеко. Давай до телепорта тогда дойдем. Revelio. А здесь мешочек припрятан.
What are you up to now? Revelio. Очень похоже на миссис Уизли. I would so appreciate a What little seems to be the help. problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe, but if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. Ты знаешь, сколько он стоит? I'm afraid I'm all out of invisibility potion. I suggest finding somewhere safe and being especially careful. Safe? Careful? Yes, that makes sense. And you're sure you don't... No. Very well. К ней можно сюда прийти и дать ей зелье невидимости. Окей. Так. Нас интересует сдать профессору Гигат и выучить эксплярмуси. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ускорить время, используя карту и нажав что? Давайте. Меняем ночь на день. Прямо в коридоре. I hope you were able to take care of everything I... Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Expelliarmus выбивает палочки или другое оружие из рук врагов. Revelio. Перфекто. Так, это значит... сделано. Го посещает травологию. Я пошел не туда. Теперь туда. Так, стоять. Кто здесь побочный? I really have made a mess of things.
Expelliarmus! Нет, не Экспеллиармус, мы должны были поставить огонь. Incendio! Интересно, кстати, а можно во время боя менять назначенные заклинания? Это можно тогда ушедшее в кулдаун заклинание поменять на новое, которое еще не ушло в кулдаун. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Я уже всех достал своими заклинаниями, поэтому давай ты их всех достанешь теперь. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can move the charm. Charm? Мы все еще сначала идем на травологию. I spent hours. Revelio. Здесь у нас, значит, закрытые двери. Понимаю. Так, ну это, скорее всего, уже внутри можно будет попасть. Revelio. У нас есть какой-то проход вниз. Ух ты. Revelio. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Не могут Дункан Маклауд. Карл Маклауд. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again.
This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Представьте, как клёво можно было бы замиксовать ор мандрагоры. Особенно вот этой. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right, then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Our new student. Что у нас там? Позолоченная шелковая мантия. Ядрить. Ой, вот это было бы здорово Гриффиндору. Давай пока вот так походим. I wonder if hippogriffs like not... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Мы еще не были у Шарпа. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Да хватит с Pardon ней me, говорить. Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, трогать plant them, профессора and then Честного. wait for harvest time. Это как Геральт и свечки. Хватит трогать профессора Честного. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew.
Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Revelio. Дорогой профессор Чеснок, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что могла обожать эти душистые ягоды. Чтобы вы не выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора вас души не чает, уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Ленора Эвер. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Revelio. Хватит. What should I be doing right now? I'd like you to get some hands-on experience with the Chinese chomping Хватит cabbages. трогать They're in the профессора. greenhouse, just Короче, across the понятно, на кого footbridge. у нас Карл Mr. глаз Pruitt положил. will assist you with them. Your roots possess their own rocky form of beauty. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a Revelio. fight. We Gryffindors fight with honor. No offense. Sorry. Действительно. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. То есть здесь, знаете ли, много всего, не только капусточки. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Вообще капусту соберу. Revelio. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Так, капусточки налутали. Двери здесь закрыты, к сожалению, не пройти. Там была еще одна лестница, по которой можно было подняться. Опасная какая капустка, да? Revelio. Ничего такого. Ну и ладненько. Можно еще мандрагора кидаться, за это тоже есть ачивка. Мандрагора — это прям вообще оружие победы. Я уверена.
with that helpful reminder as to why we should always wear... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Слушай, она подначивает Карла. Он и так ее доставал постоянно. Revelio. Она такая, приходи еще. Женщины, вы не знаете, на что вы подписываетесь. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the... Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Вот как раз о том, чтобы мандрагорой защищаться. Так. Увеличенная вместимость индикатор древней магии? Что? Окей, понятненько, зачем нужно собирать. Интересно, сколько ее всего. Победите дворняк 10 штук. Угу. В высокогорном регионе. Интересно, еще какой-то костюм для нашего горца будет. Ачивка корень проблемы оглушить 10 рогов мандрагорой. Найс! Ачивка пролитое молоко 10 раз применить флипенда к любой корове. Мама мия. За что? Бедные коровки. Так, нам нужно еще почтить зельеварение. Давай-ка я здесь оставлю. На несколько минут отойду, сейчас вернусь.
И, ну, конечно же, за все испытания Мерлина ачивка Мерлиного брата. Испытание у Мерлина. Интересно, стоит ли заморачиваться все сделать за один раз? За одним прохождением? Или нет? Большой вопрос. I've always said that travel broadens the mind. Я, скорее всего, в результате этого персонажа не стрима поиграю, и потом просто, если будет любопытно, еще стримить запущу. Но так, я думаю, уже особо нет смысла. По крайней мере, мне стримировать Hogwarts. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Потому что, в принципе... Наверное, можно заморочиться и сразу сделать ачивки. Разве что там нет каких-то завязанных на сложности. Как тут директор любит? Ну, конечно, он такая язва. Слишком большой жопушник. Распоряжение. В последнее время возле магазина Горбин и Беркис наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляет подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Revelio. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Так, и это, кажется, все. Ну, давай занятия. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. У меня каждый чих — это катастрофа. Острый ежик, привет. Пока работа позволяет, посижу в стелсе. Успешные работы и завершения, еще несмотря ни на что. Как вы тут? Так, 50 на 50.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Зачем ты спрашиваешь? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ух, шесть мальчишки Уизли. На самом деле здесь каждый ученик, который к нам обращался, это та еще заноза в заднице. Каждый хочет выделиться, каждый хочет как-то проявить впечатление на всех остальных преподавателей и так далее. У всех просто... Я хочу свою минутку славы. Так мы еще хуже. В смысле, мы Карл Лавкрафт. Это уже достаточно кричащий. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion. Revelio. Да у нас есть мех дворняги. Вот яиц у нас нет, согласна. Precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Варим. Че, неделя другая будут говорить, что мы в школу прилетели на драконе, а не то, что нас половину полоску оттяпали. Это да. Так, неплохо. А можно сразу еще? Только уже другое. Так, нам нужен сок. А, вот это мы можем сделать. Феликс Фелицис, да?
Тоже вроде одно из самых сложных зелий, по словам Слизнарда. Видимо, нет. Видимо, не для нашего студента, поступившего на 5-й курс. Либо Слизнард что-то не договаривал. На самом деле, я оставлю на то, что вот этот вот ингредиент достаточно стебель водорослей подходящий. Остальные зелья мы еще не изучили. В смысле, круче варки зелья? Просто мы старше их. And that's odd. What's happening? Revelio. В принципе, формально мы действительно старше, что одного, что другого. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ну уж простите, но было любопытно. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of the term. Fine job brewing your first Wiccanworld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Busy year. Okay. Древняя магия — универсальный ответ. Ну, фактически, да. Но по факту мы действительно старше всех, кого можно вспомнить из Гарри Поттера. Пойти встретиться с Натти. Ну, в принципе, идем. Let's go. У нас здесь нет никакого, да? Ладненько, так, а где тогда на выход из Хогвартса? Слизнард со Снейпом даже не родились еще. Вот и весь ответ. Revelio. Они слишком молоды. Сплющенные доспехи принадлежали сэру Скалку, трупу беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению в Артнобе. Хоть слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это.
Revelio. Колокола три сестры. Как говорят, названы так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замки, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Нет никакого звона. Revelio. You can do better than that. Нет, не там. Incendio. Нет. Блин. Revelio. Деревянная статуя изображает фон Грудона, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Подобный рога использовался во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войско и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Действительно. Предположительно, это место первого известного случая использования возможно успешного чара бомбарда. Дата события неизвестна, идентифицировать заклинательно невозможно. Levioso. Нет, нету перезвона от них. Begin. Revelio. Фонтан должна? Нет? Нет метки около фонтана. Я прочитала. Off on another adventure, are we? Revelio. Так, здесь все закрыто, понимаю. Обидненько, но неудивительно. Revelio. Припасики. Здесь уже были, понятненько. Revelio. Hello there.
предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютных хижин любых, даже самых невероятных размеров. Revelio. Maybe. This looks intriguing. It is good to see you, my friend. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Мы случайно протрепались Себастьяну. Может, не будем случайно трепаться, Нати? Не думала, что мы Себастьяну все расскажем. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Будь начеку и сам по себе. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Давай поутаемся. Да как они так делают, что лут оказывается за текстурами? Да вы издеваетесь. Revelio. Да ну вас нафиг. Заначка-то не понимает, действительно. Revelio. Так, деревня Шапок, понимаю. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly Revelio. not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I never thought Ramrock's loyalists would go this far.
Now, why don't you do some more drawings for me? Hmm? Very well, Mummy. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Давай поможем. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. Revelio. Wish it had been under better circumstances. Гля, какая симпатичная. Nice. Ну-ка, шарфики. Кельтский шарф с рисунком. Видимое облачение. Не, в принципе, как бы облачение. Ух ты, гля, какой. Опасный приключенец. Ночнушка, да, пижама. Герой, которого мы заслужили. Блин, вот если бы пижаму можно было выбрать другого цвета, тогда бы да. Ух ты. Плаща не хватает. Плащ есть, но он темный как раз таки. Не подходит. Блин, текстурки. Вот это вариант. Правда, такой тряпочка спереди, тряпочка сзади. Тряпочка тут, тряпочка там, тряпочка тут, тряпочка там. Пижама, шарф и лётные очки. И плащ под лётные очки. Тогда воистину нужен плащ. Hello, sir. What do you sell here? Hello.
I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. What do you have for sale? What can I help you with today? Так, он продает ингредиенты и непосредственно готовые зелья. Ну, хорошо. I'll have no trouble selling this. Thank you. Давай их оставлю. Не знаю, зачем. Мало ли. Так, можно потратить. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Ух ты. Leviosa! Protego! Accio! Leviosa! Accio! Leviosa! Accio! Lumos. Какой Lumos? Хватит прыгать. Уворачивайся лучше. Accio. Incendio. Leviosa. Не нужно переставать прыгать. Давай Люмус отправим на крестик, чтобы мне не пытаться прожимать огненное заклинание на крестик. Так будет лучше. Может быть, я перестану прыгать. Accio. Incendio. Leviosa. Protego. Accio. Incendio. Leviosa. There's a victory that came none too soon. Ugh. Короче, набор спасателя Хогвартса: пижама, плащ, лётные очки, перчатки, ботинки в виде лапок, шапка и шарф. Осталось все это найти. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Might I beseech you for some assistance? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley, of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving?
Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Ощущение, как будто настолько, что назвали необразованным засранцем. Ну да ладно. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. They must have come this way. Think! Yuck. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You shouldn't be here. This is the last way to get yourself killed. You know that? I'll watch the light go out of your eyes. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. Можно было уворачиваться. Понимаю. Not so tough now, are ya? Knew you were still hanging about. Incendiary. Aha! Back on board. You're easier to spot than in a rumpus. No, don't. Accio. Leviosa. Incendiary. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Ладненько. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills.
Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Revelio. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Back where they started. Incendio. There, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. Revelio. Lumos. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one?
Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed, I shall return to the safety of my notes and books. Отличненько. Испытание есть. Темных волшебников 10 штук. Хорош. Еще одно. Расширение инвентаря. Инвентарь — это очень хорошо. Это нам не помешало бы. Так, ну пока что... Расскажите профессору Фигу о зале картографии. Что? Нам нужно с Фигом пообщаться. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Внезапно хорошо. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Revelio. Hello. Чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая группа и чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Кошельки валяются. Там что такое? I know what that means. Merlin trial. Интересно, и что с ними нужно делать? Я не вижу, где еще одна. Где-то должна быть еще. These Merlin trials won't get the best of me. Их нужно было действительно разбивать, но разбивать под испытанием Мерлина. Понятненько. Мы уже такую штучку видели, но в другой стране, в которой прогулялись. Морганов ежик. Так, мы сделали больше инвентарь. Еще 6, и мы еще больше делаем инвентарь. Замечательно.
Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Так-то. Not my fault you're a deadly great spider. Истина. Revelio. Еще? Accio. Посмотрите, красивый. Levioso. Incendio. Past the ruins. I'm on the right track. Так. An encampment. This must be it. Reminds me of the time. Accio. One less human to worry about. Levioso. Protego. Me! No! Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Так. Где там эти Looks as псы? if there's more than one way to enter. Levioso. Incendio. Блин, огонь все-таки Accio. близко нужен. Levioso. Здрасте, можно я вас тут прилягу в углу кучкой тряпок, немножечко поумираю? Обещаю громко не стонать. Что такое? Что случилось? Кто обидел наш главный грибочек? Accio. Incendio. Levioso. I will have my revenge. I won't rest until you're Give you over. Incendio. Levioso. Protego. А от этого нельзя уворачиваться. Точнее, надо уворачиваться. You won't get away with that. I shall avenge your death. Еще кто-то прибыл? Dying, are we? Incendio. Accio. Живем. Accio. Levioso. Incendio. That was quite something. Now, to free Arm's cards. Это было больно. Revelio. Там есть сундуки. И... Quite an enchantment. The carts are returning to Arm. Здесь есть какие-то камушки. Accio. Ничего Revelio. нельзя сделать. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin.
Accio. Levioso. Revelio. Вот она. Так, давай потрогаем борды Мерлина. Accio. Incendio. Accio. Как мне их собрать? Levioso. Как их потащить за собой? Толкать? Accio. Это один. Levioso. Accio. Levioso. Нужно, по идее, нужно. Accio. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Так, а где еще один? Revelio. Куда еще шарики? Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Дурацкие ворота. Levioso. Accio. What's that? Просто акция зажми, думаешь? Мы уже так сделали. Revelio. Так, я вижу, у вас здесь наверху еще что-то есть. Здравствуйте. Элегантно официальная форма с пиджаком.
8 попугаев. Семнадцатый. Хорошо. Вернуться карно, давай вернемся. Арнольд. Seems a pleasant enough little place. If you're here for my wares, I'm afraid... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Что на говновые ботинки? Они очень даже вписываются. Это школьная форма. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once my carts arrive, Happy to show you. That's good. Так, давай, наверное, закругляться, я думаю, потому что я начинаю очень сильно хотеть кушать, а кушать еще нужно доготовить. Потому что как бы бульончик есть, но было бы здорово на бульончике сделать вкусный супчик. Так что давай закругляться. Revelio. Завтра, я думаю, мы с вами сделаем Ведьмака. В Хогвартс я, наверное, поиграю без стрима, и потом можно будет как-нибудь запустить, показать вам безобразие, которое я сотворила с Карлом Лавкрафтом. Вот, и пока что как-то так. Как-то так. Ой, единственное, что мне было интересно еще посмотреть на настроечки. Давай-ка глянем. Не перезапускать. Ну, тогда в следующий раз посмотрим. Пойду посмотрю на Хабслизерина. Что на него смотреть? Что на него смотреть? Берешь и заходишь. My young friend. Просто спускаешься по лестнице под шум воды. И заходишь, разбивая очередную вазу. Для какой никого нету. Идеально. Прекрасное место для медитации. Как-то так. Сохраняем.
Вот, небольшой стримец по Хогвартсу. И возвращаемся к нашему Геральду из Ривии. Искать вареники и творить всякое безобразие. Как-то так. Громче похиб, что прошли, что были в чатике, поддерживали. Это всегда приятно, то, что смотрите стримец, даже если фончиком, даже если особо не в чатике. Все равно спасибо. Вот, как-то так. Я пошел кушать. Я что-то очень сильно хочу кушать. У меня даже мысли не складываются нормально. В общем, увидимся в следующий раз с Геральдом. Я поиграю в Хогвартс сама и вам потом покажу всякое безобразие, которое смогу натворить с Карлом. И посмотрим. Посмотрим. У нас были еще планы, как разбавлять господина из Ривии. Но сильно нажимает X, чтобы начать. Вот. Нет, не сейчас. Гля какой. Вот, мы с Карлом пошли искать еду. Чего и вам желаем. Побалуйте себя, порадуйте себя чем-нибудь приятненьким, горячим, горячительным и так далее. Найдите что-нибудь обязательно вкусненькое тоже пожевать. А я пошёл. Пока-пока.